ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೋಕೀಸ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಇರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದು. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೈಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೋಡ್. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೈಲು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now we're at Black Hills National Park, and you know our destination is 10 miles away because we're going to Spearfish waterfalls. Look at me and tell. And also, I noticed there's some butterflies around, and there's like yellow. ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಿಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದೆ. ನಾವೀಗ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. Here is some falls. Yes, there is a falls. I mean, this is our destination. No, this is just another stop in between. Can we go there and come? No, Mom. No. We can go, come. Have you just said that? Look here, it is deep, so much deep. Just a kind of small dam. Just control the flow of water. Put all the legs down. Water clean ga unnadi kada. అబ్బా మస్తు ఫ్రెష్ ఉంది. వా సూపర్ ಕೂಲ್. Yeah. Maybe. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರು. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಾಟರು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟರು. ಕೆಳಗಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಡಿಬೋದು ಬೇಕಂದರೆ. ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ವಾಟರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಮ್ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗದೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವ್ಗಳು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇವ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇವ್ಯೋ. ಅಬ್ಬ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ನಾವೊಂದು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಳಿಯೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹತ್ರ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತೆತ್ಬಿಡುವ. 5 ನಿಮಿಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರೈಡಲ್ ವೇಲ್ ಫಾಲ್ಸ್.
ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.